a drug is moving inside the body. எஸ். ஓகே. ஸோ இப்போ நான் ஒரு டேப்லெட் ஒரு பேராசிட்டமால் இல்ல ஏதோ ஒரு டேப்லெட் நான் சாப்பிடுறேன் அப்படின்னா, அந்த டேப்லெட் வந்து ஹவ் இட் இஸ் மூவிங் இன்சைட் த பாடி, ஹவ் த ட்ரக் இஸ் ஆக்சுவலி சர்க்குலேட்டிங் இன்சைட் த சிஸ்டம். ஸோ அதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறது வந்து தட்ஸ் வாட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஃபார்மகோகினெட்டிக்ஸ். ஓகே. ஸோ இந்த ஃபார்மகோகினெட்டிக்ஸ்ல வந்து there are two things. One is single compartment model, another one is multi compartment model. So single compartment modelனா நம்ம full பாடியை வந்து ஒரே ஒரு பிளாக்கா நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம். So you're taking the drug inside and how the drug is excreted outside. So that's what is one compartment modeling. இதே மல்டி கம்பார்ட்மெண்ட் மாடலிங் அப்படின்னா I'll take each organ separately. So I'll take liver separately, I'll take kidney separately, I'll take my intestine separately. So அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பிளாக்கையும் நான் வந்து செப்பரேட்டா எடுத்தேன்னா then that is multi compartment model. ஸோ இதுல வந்து this diagram is important. ஸோ உங்களுக்கு எக்ஸாம்ல வந்து either you will be asked about compartment modeling as a general. So in general compartment modeling னா என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு கொஸ்டின் வரலாம். இல்லைன்னா pharmacokinetic modeling னா என்னன்னு வரலாம். இல்லை you will be asked to compare two models. So single compartment versus multi compartment அப்படின்னு comparison கூட வரலாம். Okay. So single compartment model, like I said, in between if you guys have any doubts, feel free to stop me and ask me then and there. Okay. So single compartment modeling la, like I said, you have one block. So on the one block la வந்து you will be checking how the drug is moving inside and how it is moving outside. So mainly வந்து இந்த modeling வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா, in medical imaging techniques you would have studied about radioactive nucleates, right? So radioactive imaging அப்படின்னு radiotherapy அப்படின்னு ஒரு யூனிட் இருந்திருக்கும். ஸோ அதில் வந்து வாட் யூ வில் டூ இஸ் யூ வில் புட் ஒன் ரேடியோ ஆக்டிவ் ட்ரக் இன்சைட். ஸோ அது வந்து ஒரு போலஸ் ஃபார்ம்ல கொடுப்பாங்க. எதர் இட் வில் பி இன்ஜெக்டட் த்ரூ யர் ஆர்டரிஸ் ஆர் வில் பி ஆஸ் டு ஸ்வாலோ த ட்ரக். ஸோ அதை வந்து சின்ன ஒரு கேப்சூல் ஃபார்ம்ல வந்து ஒரு ஜெல் மாதிரி இருக்கும், அதை வந்து ஸ்வாலோ பண்ண சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த ஜெல், அந்த ரேடியோ ஆக்டிவ் ஜெல் எப்படி பாடிக்குள்ள மூவ் ஆகுது அப்படின்றத பொறுத்து தே வில் இமேஜ். ஸோ அந்த ரேடியோ ஆக்டிவ் நியூக்ளியேட் உள்ள போனதுக்கு அப்புறம் வில் எமிட் காமா ரேஸ். ஸோ அந்த காமா ரேஸ் எமிட் ஆகிறத வச்சு வெதர் தர் இஸ் அ கேன்சர் இன்சைட் யுவர் லிவர் பேன்க்ரியாஸ் வாட் எவர் இட் இஸ். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நம்ம இமேஜிங் பண்ணும் நியூக்ளியேட் எப்படி பாடியில ட்ராக் ஆகுதோ அதை வச்சு தே வில் ட்ரை டு யூஸ் த கேமரா ஆர் சம் அதர் கேமரா டு ஆக்சுவலி கிளியர் இமேஜ் ஆஃப் தி ஆர்கன். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இந்த இமேஜ் எப்படி உள்ள போய் அது வந்து எக்ஸ்கிரீட் ஆகுது எல்லாமே வந்து தே ஹேவ் டு நோ. ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ப்ரியரா ஸோ வந்து இவ்வளோ டோஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 0.5 ml, ஒரு 30 kg இருக்க பர்சனுக்கு ஒரு 0.5 ml எவ்வளோ நேரத்தில் அது வந்து பாடியில் எக்ஸ்கிரீட் ஆகும் அப்படின்றத தே வில் ட்ரை டு சிமுலேட் இன் கம்ப்யூட்டர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சிமுலேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் தே, ஸோ பேஷண்ட்டோட ஹைட், வெயிட், அவங்களோட மெட்டபாலிசம் எல்லாமே வந்து ஸ்டடி பண்ணிட்டு தான் வந்து radioactive imaging-க்கு they will go. Otherwise, they will use this simulation to check the criteria. So, first one is single compartment. So, body is a whole compartment. Body, full body ஒரு compartment-ஆ நம்ம imagine பண்றோம். So, we are checking the dose in and so எவ்வளோ dosage நம்ம கொடுத்து, so either during two of model this. So, that's what is single compartment. Two compartment model, you will take two blocks. So, either you take intestine as a whole and kidney as a whole. So இது வந்து intestine ஒரு block, kidney ஒரு block ஆகும். And then I'll also check the rate in between the how it is going to kidney and kidney லந்து வேற ஏதாவது nutrients whether it is going back to the body. Like that I'll try to model two. Third one is three compartment model. So three compartment model three different blocks, and you'll try to understand what is the interaction between the two blocks and how the dose is moving from outside of the body and how it is excreted outside the body. So these are the three different models. So இது வந்து this is the table just to show you the different radiopharmaceuticals which are used. So இது எல்லாமே வந்து உங்களோட radioactive radionuclide imagingல நார்மலா யூஸ் பண்ற different drugs. So அதோட quantity and அதோட half life எல்லாமே வந்து it's given here. And yeah,
this is what the graph looks like. So நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டோசேஜ் கொடுக்குறோம்னா ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் டைம் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா பாடியில இருந்து எக்ஸ்கிரீட் ஆயிட்டு வெளில போயிட்டே இருக்கும், ரைட்? ஸோ ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் டைம் த ட்ரக் டோசேஜ் ஹேவ் டு டிக்ரீஸ் ஃப்ரம் த பாடி. ஸோ தட்ஸ் வாட் த கான்செப்ட் இஸ். ஓகே, ஸோ அதை எப்படி நம்ம ஈக்குவேஷனாக ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம்னா சி இஸ் ஈக்குவல் டு சம்மேஷன் ஐ ஈக்குவல் டு 1 to n சிஐ இ பவர் மைனஸ் லேம்டா ஐடி. ஸோ அந்த ட்ரக் வந்து நம்ம பாடியில இருந்து வெளில போறது வந்து இட் வில் பி exponentially decreasing. Okay, so that's why we are having this equation where c is the concentration and lambda is the rate at which the drug is eliminated. So other one we have different equation for different systems. So if it is a single compartment system, then this is the normal equation. If a two compartment system abdina, you will have two different rates. We have two blocks, right? So this is block 1 and this is block 2. So block 1 you will have a separate rate and block 2 you will have a separate rate. So that's what this equation is. So C is equal to total concentration equal to C1 e power minus lambda 1t plus C2 e power minus lambda 2t. So this is for two compartment system. If a three compartment system, for each block you will have three different concentration and rate. So C1 e power minus lambda 1t plus C2 e power minus lambda 2t plus C3 e power minus lambda 3t. So this is how you calculate for three different models. So references I have given here. So this is about compartment modeling. Okay. And any doubts in this? Any questions? Yes, no? Okay, great. Cherry. Second one is blood vessel modeling. So blood vessel modeling இது ரெண்டுமே உங்களுக்கு CA2ல நான் கேட்டிருந்தேன்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டு கொஸ்டின்ஸும். யா, ஸோ blood vessel modeling you are going to model your circulatory system. So circulatory systemனாலே we know we have your coronary circulation and systemic circulation. So sorry, pulmonary circulation and systemic circulation. So coronary circulation within heart. So heart kulla you have different arteries and veins, right? So heart is a muscle. So on the muscle ku vandu you will have different arteries and veins for the blood circulation. So that is coronary circulation. Pulmonary circulation between heart and lungs. So heart ku lungs ku you have a separate connection. So to circulate your oxygenated blood and deoxygenated blood. So pulmonary artery will take the deoxygenated blood and pulmonary vein will take the oxygenated blood, right? So heart and lungs you have a separate circulatory connection, and then from heart to all the parts of the body. So heart the different organs, your liver, spleen, intestine, kidney, muscles, heart, head, brain, so everything will be having a separate circulatory connection, which is your systemic circulation. Okay, so these are the different circulatory system inside the body. ஸோ இதை நம்ம எப்படி மாடல் பண்ணலாம் அப்படின்னா, யூ கேன் கன்சிடர் டூ டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ். ஒன் இஸ் ரிஜிட் டியூப், another one is flexible tube. ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்ல வி ஹவ் சீன் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் அனாலஜி, ரைட்? ஸோ நம்மளோட பாடியில வி கேன் மாடல் த திங்ஸ் இன்டூ either an electrical system or a thermal system or a mechanical system or a chemical system. So whatever the system inside the body, we can model it into four different types. So mechanical based on the movement, chemical abdina based on the metabolism, ion movement, ion transfer அதை பொறுத்து, and thermal abdina based on heat transfer, whether it is giving out the temperature or whether it is absorbing the temperature based on the thermal capacity. And electrical analogy. So electrical analogy you will model the system in terms of electrical components, resistance, capacitance, இண்டக்டன்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி வோல்டேஜ் ஜென்ரேட்டட். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம மாடல் பண்ணுறது எலக்ட்ரிக்கல் அனாலஜி. ஸோ இப்போ இந்த சிஸ்டமில் நம்ம வி ஆர் கோயிங் டு மாடல் தி systemic circulation and pulmonary circulation in terms of electrical components. Okay, so rigid tube, imagine you are having a pipe. So on the pipe there is a blood flow. So on the pipe it's a plastic tube அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, you will have only two components. One is your inductor, another one is resistor. So அதில் இருக்கிற blood flow will model in terms of voltage and current. So that is in case of rigid tube. But நம்மளோட பாடியில் blood vessel is not a rigid tube, right? So it's not a நம்மளோட வீட்டில் இருக்கிற பைப் மாதிரி இட்ஸ் நாட் அ நார்மல் பிளாஸ்டிக் டியூப். இட்ஸ் அ ஃபிளெக்சிபிள் டியூப் பிகாஸ் யூ வில் ஹேவ் வேசோ கன்ஸ்ட்ரிக்ஷன் அண்ட் வேசோ டைலேஷன். ஸோ பிளட் ஃப்ளோ அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா பிளட் வெசல்ஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும், விச் இஸ் கால்ட் அஸ் வேசோ டைலேஷன். அண்ட் இஃப் த பிளட் வெசல்ஸ் ஆர் கான்ட்ராக்டிங், பிளட் ஃப்ளோ கம்மியாகுது அப்படின்னா வேசோ டைலேஷன், வேசோ கன்ஸ்ட்ரிக்ஷன் நடக்கும். ஸோ வேசோ கன்ஸ்ட்ரிக்ஷன் மீன்ஸ் பிளட் வெசல் இஸ் it is contracting, so it is narrowing down. So your blood vessel is actually a flexible tube.
So flexible tube அப்படின்னா the flexibility criteria you are going to model in terms of a capacitance. So inductor, resistor, and you are also going to add a capacitor. So that is how you model a flexible tube. So this is your base model. So ஒரு blood vessel நம்ம எப்படி model பண்ணுவோம்னா you will have a inductor, resistor, and a capacitor. So this is how we are going to model your blood vessel. So இதை பேஸ் பண்ணி you are going to write equations for coronary circulation and systemic circulation. So before that, this is just a comparison between fluidic model, mechanical model, and electrical model. So இது வந்து it's similar to your first unit தான். First unitலயே வந்து நம்ம இதை பத்தி நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். So yeah, moving on to your coronary circulation. So coronary circulation you have your aorta, left main coronary artery, right main coronary artery, left circumflex artery, and left anterior descending artery. So each artery you are going to add the electrical analogy. So electrical analogy என்ன, you will have an inductor, resistor, and capacitor. அதே மாதிரி இங்க ரெசிஸ்டர், இண்டக்டர், கெப்பாசிட்டர், இங்க இண்டக்டர், ரெசிஸ்டர், கெப்பாசிட்டர், இண்டக்டர், ரெசிஸ்டர், கெப்பாசிட்டர். ஸோ apart from that, at the end you have a ground resistance. So ஒவ்வொரு ஆர்டரிக்கும் ஒரு ground resistance வந்து நம்ம இங்க கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்கோம். So this is how you model the coronary circulation. Same thing goes for your systemic circulation. So this diagram is just our சிஸ்டமிக் சர்க்குலேஷன் டயக்ராம் தான் இது. ஸோ ஹார்ட்லேருந்து எப்படி டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கன்ஸ்க்கு போகுதுன்னு. ஸோ ஹார்ட்லேருந்து இட் கோஸ் டு த பிரெயின் அண்ட் அப்பர் பாடி, அண்ட் தென் இட் கோஸ் டு தி splanchnic, which is your stomach, intestine, liver, all those things. Renal circulation, your kidney, and legs and muscles. So this is how the systemic circulation works. So இதில் வந்து எப்படி நம்ம ஹார்ட்டுக்கு மாடல் பண்ணமோ அதே மாதிரி ஃபார் யுவர் சிஸ்டமிக் சர்க்குலேஷன். ஸோ சிஸ்டமிக் சர்க்குலேஷனுக்கு ஃபஸ்ட்டு தெர் இஸ் அ பம்ப் விச் இஸ் யுவர் heart, right? So heartலேருந்து வரது வந்து you are going to represent it as an alternating current or alternating voltage. Okay, so and then you have a descending aorta. So descending aortaக்கு you have a inductor, resistor, capacitor. அதே மாதிரி பிரெயின்க்கு சர்க்குலேஷன் போகுது இல்லையா, அங்கே ஆர்ட்ரிஸ்க்கு யூ ஹாவ் அ இண்டக்டர், ரெசிஸ்டர், கெப்பாசிட்டர், அண்ட் தென் பிரெயினோட எண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் யூ ஆர் ஹேவிங். அண்ட் தென் ஃபார் ஸ்பிளாங்கிங் போர்ட்டல் விச் இஸ் யுவர் இன்டெஸ்டினல் அண்ட் your digestive system. So adukku you have a resistor, inductor, capacitor, and ground resistance. Same for renal and same for legs and muscles. So if you understand the concept, so basically or blood vessel you are having three different components. You are having an inductor, resistor, and capacitor. So adu vandu you are going to put it for
Okay, I think I have joined now. Okay. Okay. Yeah. Sorry about that. Are you guys able to see my screen? Are you able to hear me? Yes? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, great. சரி. Uh, yeah. So, recap முடிச்சுட்டு நம்ம இன்னைக்கு டாபிக் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது லாஸ்ட் the network. Sorry about that. So, today's topic is about thermoregulation. Okay, so thermoregulation is how your body is able to control the heat. So, depending on the temperature. So, environmental temperature எப்படி இருக்கோ அதுக்கேத்த மாதிரி you will change your பாடி டெம்பரேச்சர் ரைட். ஸோ இஃப் இட் இஸ் அ ஹாட் என்விரான்மெண்ட் அவுட் சைட், ரொம்ப வெயிலான நாளாக இருக்குது அப்படின்னா நம்மளோட பாடி அதுக்கேற்ற மாதிரி இட் வில் ப்ரொடியூஸ் மோர் ஸ்வெட் அண்ட் ட்ரை டு ரெகுலேட் தி டெம்பரேச்சர். அண்ட் சிமிலர்லி இஃப் தெர் இஸ் அ கோல்ட் கிளைமேட் அவுட் சைட் யுவர் பாடி வில் ப்ரொடியூஸ் மோர் ஹீட் அண்ட் தென் ட்ரை டு கீப் தி ஆர்கன்ஸ் வார்ம். ஸோ thermoregulation is one main important regulatory process happening in the human body, right? So அதில் வந்து how we are going to model it. So we can either model it into two different approaches. First approach is based on the process which is happening. ஸோ என்ன ப்ராசஸ் நடக்குதோ அதை அப்படியே வந்து மாடல் பண்றது. இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம செகண்ட் யூனிட்ல பார்த்தோம் இல்லையா, யுவர் பியூப்பிள் கண்ட்ரோல். ஸோ பியூப்பிள்ல வந்து எப்படி வந்து லைட் வந்து நம்ம பியூப்பிள் என்டர் ஆகி எப்படி ரெட்டினால போய் விடுதோ அது வந்து நம்ம ஒவ்வொரு ப்ராசஸையும் நம்ம செப்பரேட்டா மாடல் பண்ணுவோம், ரைட்? ஸோ தட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் ப்ராசஸ் அலோன். ஸோ எவ்வளோ லைட் எவ்வளோ என்டர் ஆகுது, த லைட் ஃப்ளக்ஸ், அந்த லைட்டோட இன்டென்சிட்டி எவ்வளோ, and how it is adapted inside retina. Each thing you will model separately, right? So that is cause effect means, இப்போ for example இவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் லைட் என்டர் ஆனால் எவ்வளோ rods or cones வந்து நம்ம ரெட்டினால ஆக்டிவேட் ஆகும், ஆர் எல்ஸ் இட் கேன் பி ஃபீட்பேக். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பாடியோட டெம்பரேச்சர் வந்து பியூர் பேஸ்ட் ஆன் யுவர் ஃபீட்பேக், ரைட்? ஸோ வந்து டெம்பரேச்சர் வெளில அதிகமா இருக்கு அப்படின்னா உங்க பாடி அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இட் வில் ப்ரொடியூஸ் மோர் ஸ்வெட். அதே மாதிரி நீங்க வீட்டுக்குள்ள வந்துட்டீங்க, ஃபேன் கீழே ஏசி கீழே பாருங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களோட பாடி டெம்பரேச்சர் வில் அட்ஜஸ்ட் அக்கார்டிங்லி, ரைட்? ஸோ இட்ஸ் பியூர்லி பேஸ்ட் ஆன் ஃபீட்பேக் சிஸ்டம் விச் இஸ் அ காஸ் எஃபெக்ட் ரிலேஷன். ஸோ வெளில எப்படி இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளோட பாடி வந்து அடாப்ட் ஆகிட்டு இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் தி செகண்ட் அப்ரோச். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அப்ரோச் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் ப்ராசஸ், செகண்ட் approach is based on the cause effect relationship. So and the next thing is about warm blooded and cold blooded. ஸோ இது வந்து பியூர் அண்ட் பியூர் பேஸ்ட் ஆன் தி என்விரான்மெண்ட். இப்போ நம்மலாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வார்ம் பிளட் அனிமல்ஸ், விச் மீன்ஸ் நம்மளோட என்விரான்மெண்டல் கண்டிஷன்ஸ் வந்து அவ்வளோ கோல்டுலாம் கிடையாது. பட் இஃப் டேக் த போலார் அனிமல்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆர்டிக் அண்டார்டிக் ரீஜன்ஸ்ல பெங்குவின்ஸ், போலார் பியர்ஸ், அதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கோல்ட் பிளட்டட் அனிமல்ஸ். ஓகே, ஸோ அதுக்கெல்லாம் வந்து அதோட என்விரான்மெண்ட்க்கு ஏற்ற மாதிரி இட் ஹஸ் டு அட்ஜஸ்ட் தி டெம்பரேச்சர். ஸோ ஃபார் எந்த எந்த அனிமல் ஆர் எந்த சிஸ்டம் நம்ம மாடல் பண்ணுறோன்றதை பொறுத்து we have to write the equations accordingly. ஓகே, ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹைபர்னேஷன் இஸ் ஒன் விச் இஸ் நார்மலி டன் பை த போலார் அனிமல்ஸ். ஸோ போலார் பியர்ஸ் அதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வில் கோ டு ஹைபர்னேட்டிங் ஸ்டேஜ். ஸோ கொஞ்சம் நாளைக்கு பீரியட் ஆஃப் டைம், ஒரு 2 months 3 months whatever it is, it has to be in a hibernating state and also it has to maintain its temperature. ஸோ
இப்போ இந்த தெர்மோ ரெகுலேஷனை வந்து நம்ம நார்மலா மாடல் பண்றோம் அப்படின்னா நம்மளோட பிளாக் டயக்ராம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா யூனிட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் யுவர் கண்ட்ரோல் யூனிட் இஸ் ஒன் பிளாக், ஆக்சுவேட்டர் இஸ் ஒன் பிளாக், ப்ராசஸ் இஸ் ஒன் பிளாக் அண்ட் ஃபீட்பேக் இஸ் ஃபோர்த் பிளாக். ஸோ இந்த 4 பிளாக் வந்து நம்ம எந்த சிஸ்டம் மாடல் பண்ணாலுமே இருக்கும், ரைட்? கண்ட்ரோலர், ஆக்சுவேட்டர், ப்ராசஸ் அண்ட் ஃபீட்பேக். ஸோ திஸ் இஸ் அ காமன் டெம்ப்ளேட் ஃபார் ஆல் தி சிஸ்டம்ஸ். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த யூனிட்ஸ்லயும் சேம் டெம்ப்ளேட் தான் நீ பார்த்துருப்பீங்க. செகண்ட் யூனிட்ல பீப்புள் கண்ட்ரோல்லையும் இதே டெம்ப்ளேட் தான் இருக்கும், கண்ட்ரோலர், ஆக்சுவேட்டர், ப்ராசஸ் அண்ட் ஃபீட்பேக். ஸோ இப்போ நம்ம மாடல் பண்ண போறது நம்மளோட தெர்மோ ரெகுலேஷன். ஸோ நம்மளோட பாடியோட டெம்பரேச்சர் வந்து எப்படி ரெகுலேட் ஆகுதுன்றத மாடல் பண்ண போறோம். ஸோ அதுக்கு கண்ட்ரோலர் யாருன்னா நம்மளோட சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம். சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம்ல மெயின் ஆல் யாருன்னா ஹைப்போதலாமஸ் இஸ் அ பார்ட் விச் இஸ் மெயின்லி ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் யுவர் temperature control. So hypothalamus is your controller. அண்ட் ஆக்சுவேட்டர்ஸ், என்னென்ன ஆக்சுவேட்டர்ஸ் நம்ம பாடியில் இருக்கு அப்படின்னா மசில்ஸ். ஸோ மசில்ஸ் வந்து ஷிவர் ஆகும். இப்போ ரொம்ப கோல்டு, எக்ஸ்ட்ரீம் கோல்டு டெம்பரேச்சர்லாம் போனீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஷிவர் ஆகும், ரைட்? ஸோ தட் இஸ் மசில் ஸ்விங் இஸ் ஒன் ஆக்சுவேட்டர். ஸ்வெட்டிங் இஸ் அனதர் ஆக்சுவேட்டர். ஸோ எக்ஸ்ட்ரீம் ஹாட் டெம்பரேச்சர் போகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக யூ ஹேவ் ஸ்வெட்டிங். செகண்ட் ஒன் இஸ் வாசோ மோஷன். ஸோ வாசோ மோஷன் அப்படின்றது என்னன்னா, நான் இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி செட், ரைட்? யுவர் பிளட் வெசல்ஸ் வில் எக்ஸ்பேண்ட் அண்ட் இட் வில் கான்ட்ராக்ட். ஸோ பிளட் வெசல்ஸ் வந்து சுருங்கி விரியும், லைக் flexible expand and right. So that is your vasomotion, vasoconstriction and vasodilation. So that is one actuator. Fourth one is metabolism. ஸோ மெட்டபாலிசம் வந்து எப்படி இருக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் ஹீட் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும். ஸோ உங்களோட செல் மெட்டபாலிசம் எப்படி இருக்குன்றது that is another one actuator. So these are the 4 different actuators. And the process. So process என்னென்ன ப்ராசஸ் நடக்குதுன்றதுக்கு மெயின் இன்புட் யாருன்னா உங்களோட ஆம்பியன்ட் டெம்பரேச்சர். சுத்தி இருக்கிற டெம்பரேச்சர் பொறுத்து தான் நம்மளோட பாடி வந்து சேஞ்ச் ஆகும், ரைட்? ஸோ இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் யுவர் ஹியூமிடிட்டி, இட் இஸ் ஆல்சோ பேஸ்ட் ஆன் யுவர் விண்ட் ஸ்பீட். ஸோ சுத்தி உள்ள என்விரான்மெண்ட்ல டெம்பரேச்சர் எப்படி இருக்கு, ஹியூமிடிட்டி எப்படி இருக்கு அண்ட் விண்ட் ஸ்பீட் எப்படி இருக்கு. ஸோ தீஸ் ஆர் தி 3 main parameters which control the overall thermal regulation. ஸோ இந்த 3 parameters பொறுத்து தான் everything will be changed. ஸோ இந்த ப்ராசஸ்ல என்னென்ன இருக்குன்னா பாடியிலோட கோர் and muscles, skin and blood. So these are the main components where this thermoregulation process occurs. So core அப்படின்னா நம்மளோட பாடியோட இன்னர் டெம்பரேச்சர். And muscles how it is maintaining the temperature. Skin is another one component. So skinல fat layer எப்படி இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களோட temperature regulation change ஆகும். And blood, so blood ஓட flow, whether blood vessel is expanding or contracting, based on that how the blood flow is changing. So these are the different processes. And இதுல இருந்து வர output, so you have the temperature of the core, temperature of the muscles and temperature of the skin. So இந்த மூணு டெம்பரேச்சரும் வந்து feedback எங்க போகும் அப்படின்னா you have 2 different feedbacks. One is skin receptor, another one is hypothalamic receptor. So skin receptor na நம்ம skinல இருக்கிற hair and all the fat layers, everything will have some receptors. So அதுல இருக்க sensors வந்து it will detect the temperature and based on the feedback will be given. Hypothalamic அப்படின்னா mainly it is connected to the brain. பிரெயின்ல வந்து ஹைப்போதலாமஸ் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதோட கனெக்ஷன் இருக்கும் அதுக்கு. ஸோ இட் வில் ஆல்சோ சென்ட் தி பேக் சிக்னல். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு மாடல் தெர்மோ ரெகுலேஷன். ஸோ இதுக்கு ஈக்குவலண்டா நம்ம வந்து நம்மளோட நார்மல் சிஸ்டம் ஏதாவது ஒன்று கம்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா யூ கேன் கம்பேர் யுவர் ஹோம். ஸோ ஹோம்ல வந்து ஹவுஸ் ஹீட்டிங் இதெல்லாம் மோஸ்ட்லி எங்க பார்க்கலாம் அப்படின்னா வென் யூ ஹாவ் ரீஜன்ஸ் வித் மோர் கோல்டு climate. ஸோ இப்போ வந்து இஃப் யூ ஆர் checking any polar regions, Antarctica, or if you take any hill stations. So hill stationsல இருக்கிற வீட்ல எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா they have this house heating mechanism. So அது எதுக்கு அப்படின்னா வெளில இருக்கிற டெம்பரேச்சர் விட வீட்டுக்குள்ள வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து they will have some warm temperature. Okay, so அதுக்கு வந்து same flow diagram வந்து we can have. So this is house thermoregulation unit. ஸோ இதில் வந்து கண்ட்ரோல் யூனிட் யார் பார்த்தீங்கன்னா தெர்மோஸ்டாட். ஸோ தெர்மோஸ்டாட் இஸ் அ பைமெட்டாலிக் ஸ்ட்ரிப். ஸோ அது வந்து எப்படின்னா ஸ்விட்ச் ஆன் ஆர் ஸ்விட்ச் க்ளோஸ் ஆர் ஸ்விட்ச் ஓப்பன் அதுக்கு வந்து இந்த தெர்மோஸ்டாட் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ வென் தெர் இஸ் அ டெம்பரேச்சர், எக்ஸ்ட்ரீம் டெம்பரேச்சர் வேணும் அப்படின்னா அந்த தெர்மோஸ்டாட் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணாங்க அப்படின்னா they can have a hot temperature inside the room. So AC, whatever it is. So depending on the house. So houseல வந்து furnace வந்து it will have some heating system. So either அந்த மாதிரி இருக்கா இல்லை ஏசிலேயே வந்து warm air வர மாதிரி also they can have an actuator system. And controlled process என்ன அப்படின்னா ஹவுஸோட கோர் அண்ட் வால்ஸ். ஸோ ஹவுஸோட இன்டீரியரை வந்து நம்ம வார்மா வைக்கணுன்றது தான் நம்மளோட எய்ம். ஸோ தட் இஸ் யுவர் ப்ராசஸ்.
So இதுல temperature தான் நம்மளோட input. So the temperature வந்து it will be mainly connected to your controller and also to your process. So this is for a house thermoregulation system. So நம்மளோட actual temperature ஒரு temperature sensor வச்சு measure பண்ணிட்டு send it back to the controlling unit again. So this is how we control the temperature of a house in a very chill environment or a cold environment. Okay, so this is one example which is similar to your body's thermoregulation. And yeah, so thermoreceptors நம்ம இங்க பார்த்தோம் இல்லையா, skin thermoreceptors we have two receptors, right? So these receptors will mainly send the signal to the hypothalamus of the brain. And yeah, so this is your expanded flow diagram. So இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தது வந்து it's a simple block diagram, right? So you have a controller, actuator, process and a feedback transducer. So this is the simple block diagram. இதே வந்து நம்ம டீடைல் பார்க்கணும் அப்படின்னா, so this is your expanded information flow diagram. இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா கண்ட்ரோலர்ல you have a different control here. Healers, anterior hypothalamus and posterior hypothalamus ரெண்டு thalamus. அதுல anterior is one block and posterior is another block. Okay, so that is the controller split பண்ணிடும். And then இதுல இருந்து வர output it goes to your actuators. So evaporative control வந்து it will send the signal to your sweat system. So எவாப்ரேட்டிவ் கண்ட்ரோல்ல இருந்து நிறைய உங்களுக்கு சிக்னல் வந்துச்சு அப்படின்னா ஸ்வெட் வந்து அதிகமா இருக்கும். வேச மோட்டர் கண்ட்ரோல்ல இருந்து சிக்னல் அதிகமா வந்துச்சுன்னா பிளட் வெசல்ஸ் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி கான்ட்ராக்ட் ஆகும். எண்டோக்ரைன் கண்ட்ரோல்ல இருந்து if you are getting the signals from the brain, then your cells will get activated. So cell activate ஆச்சுன்னா you will have more metabolism activity. And fourth signal is your motor neuron signal. So motor neuron signal அதிகமா இருந்ததுன்னா muscle activate ஆகும். So muscle activate ஆச்சுன்னா muscle shivering அதெல்லாம் வரும்னு சொல்லியிருக்கேன். So four different types of signals you get from your posterior hypothalamus. Okay. So hypothalamusலயே ரெண்டு இருக்கு. So anteriorல இருந்து you will have your evaporative control and motor control. Posterior இருந்து you get signals for your endocrine control and motor neuron control. Okay. And then இதுல இருந்து வர ஆக்டிவேட்டர்ல இருந்து வர சிக்னல் it goes to your process. So sweating வந்து will have heat loss. So நிறைய வெளில சுத்துனீங்க அப்படின்னா you have more sweat, right? So that is your process. Second one blood vessel. Blood vessels வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி ஓப்பன் ஆகி கான்ட்ராக்ட் ஆகும். Cells வந்து you have more metabolism and muscle activity it will have the quivering. So this is your process. You will have core, muscle, skin and blood. So each one will have a different output. So you will have a core temperature, muscle temperature and skin temperature, which is theta C, theta M and theta S. Okay. So இதுல இருந்து you will have different receptors which will send feedback to your brain again. So யார் அந்த ரெண்டு receptorனா you will skin receptor and hypothalamic receptor. So skin receptorல ரெண்டு receptors இருக்கு, right? So one is cold receptor, another one is warm receptor. So ரெண்டுத்துல இருந்தும் it will send the signal to posterior hypothalamus. So diagram வரையும் போது you have to be very very careful. So skin receptors send the signal to the posterior hypothalamus and hypothalamic receptors will send the signal directly to the anterior hypothalamus. Okay. So in the block diagram வந்து this is your expanded block diagram. So and this is your brain and you can see where the hypothalamus is located. So this is the anterior hypothalamus and posterior hypothalamus. Dark dotted structure இருக்கு இல்லையா? So that is your anterior hypothalamus which is marked as A and posterior hypothalamus is marked as P. So இதுல இருந்து you have different signals. So anteriorல இருந்து ரெண்டு signal வருது. One is evaporation signal, another one is vasomotor signal. Posteriorல இருந்து ரெண்டு signal, motor neuron signal and you have your skin afferent signals going in. So this is how, and also anteriorக்கும் posteriorக்கும் you have a is a small mutual communication. So anterior இருந்து posterior இருக்கும், posterior இருந்து anterior இருக்கும் ஒரு communication இருக்கும். Okay, so all these things you can refer in your reference book 5 which is John H. Milsom.
ஓகே. எனி டவுட்ஸ்? ஸோ உங்களுக்கு தெர்மோரெகுலேஷன் கேட்டாங்க அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு ரைட் அபவுட் ஹியூமன் பாடி. அதில் எப்படி வந்து தெர்மோரெகுலேஷன் நடக்குதுன்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஹாவ் டு ட்ரா திஸ் பிளாக் டயக்ராம் அண்ட் ஆல்சோ எக்ஸ்பெண்டட் பிளாக் டயக்ராம். ஓகே. ஸோ அது இருந்தாலே போதும். இந்த ஹவுஸ் ஹீட்டிங் அண்ட் ஹவுஸ் தெர்மோரெகுலேஷன் வந்து ஜஸ்ட் ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன். ஓகே. ஸோ அது வந்து நீங்கள் பாடியோட தெர்மோரெகுலேஷனில் எழுதணும்னா இட்ஸ் நோ நீட் ஃபார் தட். ஓகே. ஸோ வித் திஸ் ஐ ஸ்டாப். எனி கொஷின்ஸ்?